Hello guys, come back with me, Stephen Ponsitinja in day 23, lockdown from Invercargill, New Zealand. Halo teman-teman, kembali bersama saya Stephen Ponsitinja di YouTube channel saya di hari ke-23 lockdown di Invercargill, New Zealand. How are you today? Apa kabar teman-teman hari ini? I hope you have a great day, dan saya harap teman-teman semua punya hari yang baik hari ini. Nah, hari ini today guys, I did walking like 2 hours, and then I did walking in home, so it's like cleaning or whatever, and then reading a book. Teman-teman, hari ini saya sudah berjalan selama 2 jam untuk olahraga pagi tadi bersama teman saya, dan ada kerjaan rumah sedikit, juga ada beberapa hal yang saya kerjakan di rumah. Guys, today I wanna cook something different. I wanna cook ombus. So this is a cake, or the people can say this one is dessert. So it's from Indonesia. Actually it's from North Sumatra. Teman-teman, malam hari ini saya akan membuat ombus, ya, itu dari Indonesia pastinya, dan tepatnya dari Sumatera Utara, di mana saya berasal, keluarga saya berasal. So the ombus is not just in North Sumatra, but the other country, for example India, Bangladesh, Pakistan, they have a similar dish like ombus, but maybe it's different name. Ya, mungkin di beberapa negara seperti Bangladesh, India, ataupun Pakistan, mereka punya makanan yang hampir sama dengan ombus, tapi mungkin namanya saja yang berbeda. Nah, teman-teman, and guys, today I want to make ombus with something different, the filling, because people sometimes put the filling is palm sugar, but today, because in New Zealand we have a lot of manuka honey, so I'm gonna put the filling is manuka honey. So I hope that this will be melting when I eat it. Nah, teman-teman, hari ini saya akan bikin fillingnya, isiannya bukan dari gula merah atau gula aren, tapi saya akan bikin dari manuka honey atau madu yang dari pohon manuka, karena di sini di New Zealand ini terkenal sekali dengan madu manukanya. Nah, saya akan bikin filling pakai madu ini, dan saya harap itu enak banget, karena dari manukahannya sendiri, dari madu manukanya aja udah beda. Nah, saya mau kasih tahu apa aja bahan yang kita punya. Guys, I wanna introduce you the ingredient I have today, because it's not very perfect like in Indonesia, because in Indonesia they have fresh coconut, but here I can look like a fresh coconut, so I know how to the technique for that. So teman-teman, hari ini saya mau kasih tahu bahannya apa aja buat teman-teman yang mau buat ombus, karena di New Zealand memang kita nggak punya fresh kelapa, tapi saya punya cara buat membuat fresh kelapa yang bisa dimix buat ombus. Oke? Teman-teman dengar, if you heard the song, this is a song about ombus. Teman-teman kalau dengar ini lagu tentang ombus yang biasanya dibuat sama Boru si Hombing, guys. Oke? I wanna introduce the ingredients to you guys. So just go with me. Teman-teman, saya mau kasih tahu bahan-bahannya apa aja, dan stay tune bersama saya. Here we go. I have the ingredient here. So teman-teman, saya udah punya bahan-bahannya di sini. I have a 250 rice flour, 250 gram tepung beras. Nah, juga ada manuka honey, madu manuka. Saya punya daun pandan. I have a pandan leaf, so I just cut small, and then I have the big chunky. So for the big chunky I want to put in the water, and then the small one I want to put it inside. So still nice flavor, and still smell nice. So saya punya yang besar sama yang kecil, teman-teman. Yang besar saya akan taruh di air rebusannya, yang kecil saya akan taruh di dalamnya. Nah, yang bikin berbeda adalah karena kita nggak punya kelapa fresh, tapi saya akan buat, kita di New Zealand ini ada kelapa kering, jadi seperti ini kelapanya, teman-teman.
Nah, ini kelapa kering. Nah, saya buat seperti fresh. Gimana caranya? Dengan di Indonesia ada yang namanya kara. Kara ini santan kelapa. Kara tapi pakai bahasa Korea atau bahasa Jepang atau Cina, saya nggak tahu. Nah, saya campur desiccated kelapa ini sama kara. Jadi 150 gram desiccated kelapa kering dicampur 100 gram 150 dan 100 gram santan kelapa kara tersebut. So guys, in New Zealand we don't have fresh coconut like Indonesia or the other tropical country, but I just mix the desiccated coconut with the kara. So this is the coconut cream. So 150 the desiccated coconut, and then I mix with the real coconut cream 100 grams. So it's like 250 both. So I have here 250 the coconut. Saya di sini punya 250 gram seperti kelapa fresh, dan karena daun untuk membungkusnya saya harus menggunakan daun pisang, tapi di sini cukup mahal dan cukup sulit mencarinya. Saya gunakan aluminium foil buat membungkus, guys. Because in New Zealand we don't the banana leaf for the cover the ombus is quite difficult and expensive. So I just change the banana leaf with the aluminum foil. So I wanna start how to make it the ombus now, guys. Here we go, and then I already prepared for the steam. So saya udah siapin buat mengkukus ombus-ombus. Jadi kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit ombus-ombus ini akan dikukus dan udah siap dimakan. Nah, saya juga punya di sini gula sama garam sedikit. Nah, ini garam. So I have a salt and sugar. I'm not use a vanilla because the smell from pandan is very good than vanilla. Saya nggak pakai vanilla karena dari pandan sendiri aromanya sudah sangat enak sekali, teman-teman. Oke, saya mau kasih tahu bagaimana cara membuatnya. So I wanna tell you how to make it, the method how to make it the ombus, guys. Cannot wait. Here we go. The rice flour 250. Ini 250 gram tepung beras. Saya campur langsung dengan kelapa. So make sure if you rub all of them make like sand, so it's mixed properly, but it's not very hard. Yeah, so mix like this. Ombus dong. So mix properly and then add a little bit. Campur semuanya, teman-teman. Campur tepung beras sama santannya. Tambahkan sedikit garam, juga gula. Tergantung teman-teman selera. You can add some 3 or 4 teaspoon sugar, depend on how your tongue. Okay, I already mix all of them. Ombus dong. So should be like this, see? It's like sand. Harus seperti ini, teman-teman, kayak pasir. Nah, udah itu. Ombus dong. I wanna add a little bit more sugar. A little bit, not much. So after that, you prepare the aluminum foil. See, make like this. Make make like this. Put inside the mix. You put one the pandan leaf, just mix inside. So you can add now the you can add now the manuka honey.
Dan teman-teman bisa masukkan sekarang manuka honey-nya. Jadi seperti ini, masukkan manuka honey-nya. Jangan lupa ditekan. Don't forget push the mix. So mix, push. Sombus do. Little bit small is alright. So make like this. Bikin kayak segitiga teman-teman. Tuh jadi bikin banyak, baru masukin rebus di dalam. Oke, saya mau lanjutin. Saya mau tunjukin nanti kalau udah selesai. Guys, I wanna show again how to make the triangle. So just make like this, the triangle. Ya, so teman-teman saya mau nunjukin bagaimana bikin segitiganya. Jadi seperti ini, so like that, and then you put the mix in the middle. Don't half, just quarter first, and then put the pandan leaf, just one pandan leaf. So for the smell, taruh potongan daun pandan di tengah biar harum. You put quarter again, kamu taruh lagi seperempat lagi, and then you put the honey, manuka honey in the middle. Okay, don't too much. So taruh manuka honey di tengah, baru kasih, and then you put again the mix, all of them. So just cover the honey, and dan masukin lagi mixnya ke dalam sampai madunya tercover. Oke, press sedikit, nggak usah terlalu keras pressnya. Press a little bit, don't too much. So and then you just cover like this. So I have the triangle like this. So yeah. Ya teman-teman, akhirnya saya jadi segitiga nih, jadi kayak lapet beneran. Nah saya, guys, I have like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I have a 12 here. Saya punya 12 segitiga di sini udah jadi nih. I have a 12 here. So I wanna put in the steam. Sekarang saya taruh di steam. Udah di steam, tapi saya ada sisa sedikit, is okay. Nanti saya mau campur dengan air. So done. So yeah, I wanna show you how to steam this one. So in my steam I have already pandan leaf inside. Di dalam steamnya saya udah kasih daun pandan biar harum. Jadi I wanna put one by one nicely. So just one. Keep the water there, check up. So just one by one, steam nicely. Yeah. So just put all of them inside, and then just steam is around 15 to 20 minutes. Dan teman-teman kukus selama 15 sampai 20 menit, oke? Okay? So just put all of them. Yeah. If you have leftover the pandan leaf, just put inside the pandan leaf. So I have leftover pandan leaf, so I just put inside. Okay. So just steam nicely 15 to 20 minutes. Dan teman-teman steam kukus selama 15 sampai 20 menit. Oke. Okay? Kita tunggu sampai masak. This is ombus ready. But remember, when you cook, when you steam the ombus, please make a hole. Say like this. I make a hole. So I make plenty hole. Why? Because when you cook the ombus, use the banana leaf. The hot will coming inside. But use the aluminum foil. The hot's not coming inside. So it's not
the ombus need moisture. So yeah, teman-teman, kalau teman-teman masak pakai aluminium foil, bikin lubang kayak yang saya bikin ini. Karena biar uapnya masuk ke dalam dan itu bikin masak ombus-ombusnya teman-teman. Jadi kalau pakai daun pandan kita nggak usah bikin bolong, tapi kalau pakai aluminium foil kita harus bolongin karena biar uapnya masuk ke dalam dan buat masak itu sih agak-agak wet, basah sedikit si mixer di dalamnya gitu teman-teman. Nah sekarang kita mau coba bagaimana hasil dari ombus-ombus ini. So now we gonna try how's my ombus-ombus New Zealand. Yeah guys, so that is the ombus-ombus. See this one, my ombus-ombus, New Zealand ombus-ombus. So it's ready. I wanna try now the ombus-ombus. Don't forget when you make, please make the hole to the aluminum foil. Nah teman-teman, sekarang saya mau coba ini ombus-ombusnya jadi gimana rasanya. Jangan lupa bikin lubang kalau misalnya teman-teman bikin pakai aluminium foil karena butuh kelembapan di dalamnya. Nah jadi ini nih. Nah ini that is the manuka honey. Ini manuka honey-nya teman-teman. So teman-teman bisa cobain, saya mau cobain. Ulala, it's nice. It's very ombus-ombus even, and then I can smell the pandan leaf. Saya dapat cium pandan leaf-nya. Ulala, it's nice guys. So enak banget. Tabuhian New Zealand ombus-ombus, ombus-ombus dari New Zealand. So guys, see you with me again tomorrow in day 24. Now I will continue my ombus-ombus. Sampai ketemu teman-teman besok di lockdown di hari ke-24 di New Zealand bersama saya Stephen Ponsitinjak. Don't forget like, subscribe, comment, or share. So jangan lupa like teman-teman, subscribe, komen, atau sharing. Dan sampai jumpa besok di hari ke-24 lockdown di New Zealand bersama saya Stephen Ponsitinjak. Terima kasih, thank you very much guys. Horas manjua-jua, ahoy.